Ramogi kamano marama intiere ini ya wang sana weche manyien mag oimore odiochieng' achiel kende tok duol mar EPRA lando nengo mauta manyien kabende koro modhigo oidho kind siling 16 nyaka siling 33. Piny owacho ni gionge koda teko mar gayo nengo mauta kaluwore ni chenro mamiyo nengo mauta idho nitiere nyaka e pinje maoko ma gin ok ginyal gayo. E kinde ni jopiny ywak ne nengo ngima medo mana idho kendo koro sigono pek ma ok gine ka ginyalo biro dhi mbele koda ting'o. Komachielo riwruok mochung'ne jochiw tije kata weg kembe bende koro wacho ni gibiro chako biro chunogi mondo gitem chungo ji tich, gibiro chako ndiko ji tich e yor orak kata contract kaluwore ni lwasi mar ohala ok ber e piny Kenya kendo gi e kinde ni piny owacho kata piny Kenya osebedo ka yudo lal nyaka e ohala ma gitimo kod pinje maoko. Penjo maduong' ni to koro ji biro dak nade kaluwore ni ma ok giko mare bedo ni wang'eyo ni piny owacho pod chano mar medo suru e thuolo mabiro. Kaw kamano nyaka Ramogi magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Wabidhi tich nikech onge tiene dhi tich to onge gimiako. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi ka mafuta to dhi malo. Sirkal owacho ni gionge teko mar gayo nengo mauta e sama nengo manyien mar mauta oidho gi e kind siling 16 nyaka 33. We have had an extremely disastrous and difficult one year, and there's no reason whatsoever for Kenyans to believe that the next 1 year will be better. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo piny owacho kuom siko medo nengo mar ngima kopogore kod singo manigi keto. Jothurwa kik wetho wuon nyithindo bet kayiem. Gitim matek, gitim gima ka daktari de ngima domor koneno ka timre. Higni 20 tok nek mare, familia Christine Bai pod manyo ratiro. Machiegni kendo nyako Ramogi namba mar ote machuok oyaw 23600 inyalo chwalno twak kata ote mari bende yudo wakanye mbui mag oganda wantiere Facebook achiel kachiel Ramogi TV, wantiere YouTube bende achiel kachiel Ramogi TV, wayudore Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni jopiny medo nyiso ichwang' kod okang' mar medo nengo modhi nyamburko kod mauta mar taya kod e kind siling 16 nyaka siling 33 chakore tich abich jumani nyaka tarik 14 dwe mar 10. Mana kaka Edwin Okoth leronwa okang' mar piny owacho mar weyo tiyo kod omenda ma osejuog jonyiew mauta ma onego geng' godo medruok e nengo mauta koro medo pek mar nengo mauta mabiro medo nengo mwandu mamoko e bende. Mochung'ne tayo nengo mwandu modhi nyamburko kod teko stima EPRA ne olando medruok e nengo petrol, diesel kod mauta mar taya kod omenda mamalo mogik chakore dwe mar 9 higa mokalo. Petrol nengo ne oidho kod siling 16 gotonglo chike lita ka lita, diesel omedi kod siling 21 gotonglo 3, ka mauta mar taya bende nengo ne oidho kod siling 33 gotonglo 1. Ma koro tiende ni nyaka tarik 14 dwe mar 10 lita achiel mar petrol idhi us siling 211 gotonglo 6 e boma ma Nairobi, siling 211 gotonglo 4 Kisumo, Migori siling 213 gotonglo 1, Homa Bay siling 212 gotonglo 2, ka Josiaya dhi nyiewo siling 211 gotonglo 6. Diesel ma itiyogo e nyamburko mag ting'o jowuoth, tingni mag pur kod masinde manyayo teko stima idhi ng'iew siling 200 gotonglo 9 Nairobi, Kisumu siling 202 gotonglo 7, Migori siling 202 gotonglo 9, Homa Bay siling 202, ka Josiaya dhi nyiewo lita achiel mar diesel siling 201 gi Simon. Medruok e nengo mauta mar taya ma itiyogo gi jogo maonge kod teko stima neno gotieno wang'ni oketo nengo mwanduno malo moingo kata mar diesel. Ne johala, jowuoth koro nyaka winj pek mar medruok e nengo modhigo. Ok wamor gi gima wachiew kawuono gokinyi to wayudo kotimore. Ng'ato ok inyal chiew gokinyi tidhi kawo mtoka kama nyiweye tidhi e petrol station tiyudo ni lita achiel mar petrol en siling 211, diesel en siling 201. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi ka mafuta to dhi malo.
winjo en wach marach kabisa nikech dhi chuno wan kaka joma tiyo transport sector mar mondo wamed transport ne abiria ma idho mtoka. Giwacho ni okang' ma kamano dhi medo pek mar ngima nikech nengo mwanduno ni kod mbi mapek ewi nengo mwandu mamoko. Fuel komedi, fuel ni kila kitu e Kenya ka. Keja fuel ni ng'ama nie puodho golo bando eka kele town tiyo gi mtoka to mtoka tiyo gi fuel mang'eny sana. Sirikal ni koro en sirikal ma koro hinyo jopiny. Nikech gigi pok otimre nyaka wabed e Kenya ka. Loch Ruto ni e loch pok otero hustlers marach. To kana donjo loch nowacho ni ma loch ma hustlers. Thothgi bende koro neno ni piny owacho ok osebet kod paro mar duoko nengo mauta piny kaluwore kod okenge ma sirikal osebet kakawo ewi nengo mwanduno chakore Kenya Kwanza ne kawo telo. Wakati wa kuongeza percentage ya VAT kwa mafuta waliweza kutuambia ya kwamba itaweza kustahimili bei ya mafuta ambapo hatutakuwa na ongezeko ya kila mwezi yenye imekuwa hapo awali. Rais wetu aliweza kutoa subsidy ya mafuta ambapo alisema hakuna haja kuweka subsidy lakini atasaidia wananchi wa Kenya kudhibiti hali ya maisha. Koro waneno ni okwa serikal gimuolo ni kaber to giduoke bech mafuta ne piny. To ka ok ginyal to wan wawegi ok wabidhi tich nikech onge tiene dhi tich to onge gimiago. Koro wabo dhi e mgomo mondo serikal one gima ditim wane kaka wakonyre. EPRA ne owacho ni nengo mauta oidho nikech pinje manyayo mwanduno oseduoko piny mauta mayudore e chiro, okang' ma omiyo nengo mwanduno koro medore. Piny owacho bende ne ok otiyo kod omenda ma osebed ka ijuogo jonyiewo mag mauta ma onego bed ni tiyogo e gayo medruok mar nengo modhigo kaka ne otimore tich ang'wen. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Pod wantiere weche mag idho mag nengo mwandu e pacho kaka riwruok mar weg kembe mandiko ji tich FKI oseyo piny owacho kuom medo yieyo osuru ewi jopiny kowacho ni ok en gima ber ne ohelni kod chugo thuolo mag tije ne jopiny. Jondik ji tich go wacho ni chenro mag medo chugo osuru nyalo biro miyo ji mathoth loro ohelni gi, ji biro wito tijegi kendo nyalo biro duoko piny dongruok mar ochumi e pacho ka. Mar weg kembe mondiko ji tich koro wuok oko mar kwedo piny owacho kuom siko medo osuru ne jopiny, gino ma giwacho ni medo mana hinyo ngima oganda kod thiro ochumi ma pacho ka. FKI wacho ni gisiro chenro mar Kenya Kwanza mar manyo osuru kuom jopiny, kata kamano gimor ni sirikal osebedo ka medo osuru piny maru moro e tok wadgi, gima koro miyo lwasi matimo ohala e pacho ka okethre. Employers are no longer able to plan their costs and inputs. Stability and predictability of the business environment is important for proper functioning of the business environment. The American investment advisory firm, the Morgan Stanley Capital International, MSCI, has dropped Kenya's listed firms from its index review over the worsening business environment in the country. Jodik jotich koro buogo matiyo kod yore mamoko kaka chungo ji e tich, ndiko ji e tich e yor orak e kind chenro mamoko kaka yor kedo gi nengo timo ohala masani oidhe pacho ka. We are seeing a reduction in jobs. Enterprises having to really review their business models to be able to support the wage bill. So increasingly we are looking at short-term, flexible terms of engagement that perhaps either outsources that service or takes on people on contracts for short term or contracts for a specific task to be done, and once the task is done then you release that person. Kane hotel negi kod ogai margi habilo laka, FKI wacho ni osuru mano biro kod chik mar omenda ma higani osenyo ohala e pacho ka, gino mosemiyo piny Kenya owito ohala nyaka e kinde kod pinje maoko. Luoro koro nitiere ni meto mar nengo mauta odhiambo manyoro dhi medo siko iye jopiny masani ni piny. Kenya lost over $345 million worth of foreign direct investment and other investment inflows in just 3 months as economic growth plummeted over unfriendly policies. Olaka wacho ni sekta mar bengi sani dhi marach kaluwore ni thoth oganda ok duok hola manigi kao kaluwore kod nengo ngima masani oidho. Working population are getting into a situation where they can hardly afford to meet the health, education, food, and shelter needs for their households. We appeal to the Executive and Parliament to address this matter by involving all stakeholders
in the process of developing policies that reduce poverty and enhance economic growth. FKI koro dwaro mondo piny owacho duoko osuru mijuogo jo Kenya kod kembe piny, oket lwasi makare mar timo ohala, kendo chung chenro mag osuru michano medi ne jo Kenya thuolo machuok mabiro. Kweth mar Azimio la Umoja koro lero ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge chenro malong'o mar duoko piny nengo ngima ma koro tek e thurka. Kotelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jotelo go nowuok kara wacho ni okang' mar medo nengo mauta en mano mabiro hinyo jopiny. Jafwambo mar Weche Kowenga ni kod ler mathoth. Odiochieng' achiel kende tok sirikal mar Kenya Kwanza medo nengo mar mauta e thurka, kweth mar Azimio ne okoko mar chiwo pachgi e okang' ma kamano. Mae tok nyangile mag Azimio bedo kod romo chakre gokinyi mar podo wach e okang' ma kamano. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin exposed Kenya Kwanza when its price went up by 33 shillings. Petrol exposed Kenya Kwanza after rising by 16 shillings higher. You cannot manage economy via propaganda. 1 year, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. Odinga Gilange no nyiero mokalo yo ma jatend piny William Ruto osebedo kagoyo kore ni ochumi dhi maber to medo mana kethore mobalo kod singo mane gichiwo ne jo Kenya kinde kisera mar ombulu. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite, spending money it does not have and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. Jatend piny William Ruto osebedo kagoyo kore ni duoko nengo fertilizer piny biro tieko midhiero ma jo Kenya kaloe, gino mane Odinga onyiero mokalo. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. Kweth no nosoko wang' piny owacho ka giwacho ni higa achiel tok Ruto kawo telo e thurka onge ber malong'o ma inyalo wacho e piny owacho mar Kenya Kwanza. The once mighty currency in the region has received severe beating. The shilling has lost a quarter of its value against the US dollar in 1 year. The shilling lost 20% of its value against the Tanzanian and Ugandan shillings. In August 2022, the shilling was trading at 120 for $1 US. A year later, the shilling is trading at 150 against US dollar. Wach mar somo mathuruka bende ne giwuoye ka Azimio lero ni weche mag tiegruok ma pacho ka kendo ka onge lai malong'o to ganda ok bi yudo tiegruok maliw kalure kod sera ma oketi e sekta no gie sani. Implementation of the CBC curriculum is in chaos. Mismanagement persists as key institutions like the TSC, the KNEC, and the ministry itself. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schools is deteriorating. But more worrying is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. Banka othuolo maromo dwe achiel ka gi chiko itgi ni twak madhi nyime mar Azimio kod Kenya Kwanza, koro kendo kweth mar Azimio okoko mar sayo piny owacho ka gino bende koro nyuolo penjo ewi twak madhi nyime ma bende geto kelo kwe tok ywarruok bedo e thurka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom lipot machalo kamano gi kinenya kod Ramogi adisomo kuom ote ma bende wuoronwa na bawa manaria deka auchiel nono Joan Okach wacho ni okang'eyo kama piny ochomo kata kamano kata gie sani
aneno ka piny dhingo joma ng'eny sirikal onego winj ywak mar jopiny. Erokamano Ramogi TV and Baba Twins mar Onjenyo. Sirikal onego rang yo maber maginyalo yudogo pesa, ok ni medo bech modhi e yo maginyalo yudogo pesa. Erokamano Dominic Kawuok chula imbo Ramogi TV winjore maler. Fred Kauku Mang'war kod Asha Kawuok Arude School gi Odundo Kawuok Barandingo. Erokamano kuom ote mari. Ramogi TV piny orumo bech gimoro amora oidho nyaka sweet. Ruto uso Kenya ma Shem Yongo Kawuok Asembo Lowaka. Erokamano Shem kuom report. Ngima tek manengo endara dipoka okonyo moko kuom jodala wa okang'eyo ni ote mari aparo ni ntiere kama ok indiko e yo makare. Dholuo bende samoro somo ok yot. Ramogi TV yawa piny owacho oyiene kaka konyowa. Nengo petrol dhi miyo oganda winjo marach. Ma Elisha Nyamburi kijana mdogo wuod Rongo. Ramogi TV an Tobias Akande wach medruok mar mauta dhi keto ngima jo Kenya mayutogi ni piny kama tek tweta. Charles Oluoch Kawuok Karungura bare Kenya oridore to pod odhi bedo matek. Nyako Ramogi unyalo dhi nyime koda twak kaluwore koda weche mopogore opogore. Bende par ni wantiere mbui mar Facebook kacha, wantiere YouTube, yudowa Twitter kachiel kod Instagram kawadhi nyime koda twaka kod weche manyien mabende medo muoche pacho kam. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar teko Davis Chirchir oketo e lela ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mar mauta. Chirchir mane loso e mbele komiti mar od bura mamalo mochung' ne teko wacho ni idho e nengo mar mauta ikelo kod weche mag pinje maoko kaka medruok e nengo mauta e pinje maloso mauta. Lweny e kind piny Russia kod Ukraine kachiel gi idho malo e nengo mar dola. Jood bura mag Azimio kata kamano kwedo duoko makamano kendo sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mar mondo giduok chenro mar duoko piny nengo mauta kata subsidies. Chris Owino nitie kod lerni. Nyako Ramogi lipodno kochopo nwa to wadhi migodo e yo makare. Kao kamano gi sani anano mondo wadhi nyime kod weche manyien kama jotend loch nanga mano owuok oko mar neno ni oked kod mibadhi duto monyonore apise piny owacho mapacho kam. Kotele gi kod jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei, jotelogo yango ni gin kod okenge makare magidwaro keto e tim maneno ni githiro weche mibadhi chutho e apise mag piny owacho. Magi ne giyango e romo mane gibedo godo kowuok e kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government kod jotelo mamoko kaka jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo, jatend Immigration Julius Bitok kod jalup jatend EACC Abdi Mohammed. Been able to turn around immigration, and that right now immigration is a corruption-free zone, and that we are doing everything possible to ensure that Kenyans are able to get their passports within 7 days. As EACC, we are really convinced that we are on the right track, and with this kind of momentum, we believe in the next few years we will see a lot of progress being made in our country in reducing corruption. We not only give services to wananchi, but wananchi get to appreciate that the taxes that they pay for government programs are properly utilized. The assurance we are giving Kenyans and the public is that we will continue to engage. We are not relenting because the safety and security of Kenyans is our responsibility. Let ourselves as public servants appreciate the situation, appreciate the extent that corruption has permeated, and also come up with strategies and ways of ensuring that we eliminate this corruption within the ranks of government. Nyako Ramogi mana kaka ne wasingo wakelo ni report kama jatend migawo mar teko Davis Chirchir oketelela ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mar mauta. Chirchir mane oloso mbele komiti mar od bura mamalo mochung' ne teko wacho ni idho e nengo mar mauta ikelo kod weche mag pinje maoko kaka medruok e nengo mauta e pinje maloso mauta. E mano madhi njao chuny jopiny, jatend migawo mar teko Davis Chirchir owacho odiochieng' alanga ni oganda jo Kenya
oikore ne medruok e nengo mafuta e dweche 4 mabiro kaluwore ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mafuta. These are Platts prices from OPEC, and there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%. And it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. Chirchir kaachiel gi bad migawo mochung' ne ng'iyo nengo mafuta e pacho kae EPRA onyiso komiti mar Vincent Kawaya ni medruok e nengo mafuta en gima okwako piny mangima ma ok pacho kae kende. My view, Chair, I think one is that the spike is a global spike. It is a spike that has been seen across the globe. Further, we have seen this happen in our region. Our counterpart in Tanzania did release their pump prices last week on the 6th. They do it bi-weekly. They did increase prices as we did yesterday as a regulator. Piny owacho onyonore ni medruok e nengo mamalo mar mafuta ikelo kod idho malo e nengo mafuta e pinje maloso mafuta, lweny madhi nyime kind piny Russia kod Ukraine, kaachiel gi idho malo e nengo mar dola. Over the last 3 months, we have seen a spike in the landed cost of petroleum products. As I said, this is an international global traded commodity which is not within our mandate. One, we have seen the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, cut production by about 3.6 million barrels, which is about 3.6% of the global demand. This was caused a supply and demand imbalance driving prices up globally. We've also seen the continuation of the conflict we've seen in Russia and Ukraine continuing to drive up prices as well on account of lower supply. Sirkal kata kamano oyudore kama diny e wi okang' mar wito oko omenda maduoko piny nengo mafuta mong'ere kaka subsidy. Jokanyo mag komitino owacho ni mano e yo kende mar konyo oganda jo Kenya masandi winjo matek kaluwore gi pek mar ngima. Ing'eyo ni kata sirikal mokalo ne kelo wach mar subsidy ni kane gidwa cushion go jo Kenya against bei mapek kata bei mang'eny mar mafuta. To pesa michulo go subsidy ok en pesa ng'ato mogole ofuke, en pech sirikal. So kanitie kuma gitiere kata kuma giwacho ni gidwa kane mondo tere obi otim kata konye migepe mamoko mag sirikal. Ma bende en migawo mar sirikal, to sirikal be monego be ni neno ni joge citizens mag piny winjo maber kata nigi kwe kata ngima. Omenda kata ng'ato wach ni ne thoth, omenda ma ichulo subsidy ok en pesa ma ng'ato golo ofukone. En pesa ming'ado kuomi ting'ado kuoma ting'ado kuomi ma usa lot tichoko kanyakla. Pesa na kodok udhi chiwo subsidy mondo mafuta obed nengo ma jopiny nyalo ng'iewo. En peswa emotiyo mondo konywa mondo wadag maber. Ok en pesa ma ng'ato golo ofukone katero. Omiyo ng'ato ok nyal konowa ni kochul ma ni to dhi nenore marach. Pesa na kochul mondo konya en richo mane manitie. Wan ema wachulo osuru to wan ema wacho ni wadwaro ni nengo mafuta odok piny. Koro yo ma gidhi duoke go piny kata osuru wan ema gikawo gichulo mondo odok piny. Mano to koro kochuno wan nikech wan gima wadwaro ni ngima obed mayot mondo jakenya obed ni nyalo dak. Chirchir kata kamano orem chiwo singo mar duoko piny chenro mar subsidy ka olero ni migawo mare dhi bago romo kod migawo mar omenda e wi chenro mar rieyo bech mafuta e pacho kae dweche mabiro. More importantly, if we can conclusively agree with the National Treasury to reinstate the stabilization fund and not to expense it the way it has been currently entered into the books. Chirchir onyiso komitino ni piny owacho ne otiyo kod omenda mar bilion 169 e rieyo nengo mafuta. Mabiro e kinde ma jaod bura ma Embakasi East Babu Owino okwayo riwruok mar Azimio mondo owuog oko e twak madhi nyime kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore gi idho malo e nengo mar mafuta kaachiel gi pek mar ngima. The current bipartisan talks that are going on should be called off. We advise the Azimio members who are holding the talks to walk out of the talks. It is not the time to talk, it is time to walk. We need to go, we need to communicate in a language that this government best understands. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi en higni 20 sani nyaka ne chiel gi magina manegi laktar Crispin Odhiambo Mbai mane en japuonj e mbalariany ma Nairobi kendo ne jakanyo e komiti mane ochung'ne weche mag timo lokruok ne chike mathurka. Higni go duto familia mare wacho ni pok giyudo ratiro e nek mane otimne Mbai. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne oyuore nyasi mar rapar mare mane obagi e dalane manie gweng' ma Masakla e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Tarik 14 dwe mar 9 higa mag 2003 piny Kenya ne okuyo kaluwore kod nek makoch manotim ne wuod luo Dr. Crispin Odhiambo Mbai manochiel gi magina ma onegi e od bura Nairobi. Nek mane obiro kaluwore kod chung' motegno mane Dr. Mbai omako e wi loch mar kor gwenge. Odiochieng' ma kawuono familia mare ne obago nyasi mar 20 nyaka ne chiele gi magina. Nyasi mane ochakore e limbo kama noike dalane nyaka e kanisa kopere ma Masakla mane otele kod Bishop Michael Odiwa. Min ode Margaret Mbai wacho ni pok obedo negi mayot nyaka ne nego wuon pargi. Daktari kano dhi Bomas nodwaro ni lokruok obed Kenya ka kendo no fight kano ng'eyo ni ka government odhi e kor gweng' to ngima jopiny biro lokore. According to when you no fight for that noneno ka telo mar Kenya ni okosebet mayot ne jaluo. Koro nong'e ni ka telo oter piny to ngima biro lokore kuom jopiny. And ang'eyo ni ka daktari de bedi nitie gik ma ok domorgo kaka nawinjo ka nowuoyo chon. Familia mar Dr. Mbai wacho ni higni 20 bang' kane osechiele gi magina ma onege pok giyudo ratiro ka owuok kuom sirikal kaluwore kod nek makoch mane otimne. Jok mane oyud manoneko nowach ni nowe. Koro an ok anyal wacho ni nitie justice manotimore, but for me kaka jakristo an awe mana revenge ne Nyasaye. Koro an kwayo mara ni jothurwa kik we tho wuon nyithinda bed kayiem. Gitim matek, gitim gima ka daktari de ngima domor koneno katimre. Jolony e sekta mar somo kod josiasa mane oyuor e rapar mar 20 nyaka ne ndegi laktar Mbai kane otelo kod jalup gavana ma Kisumu laktar Matthews Owili ne ok ne dwaro nitie mondo gavanas mowuok e alwora mar Nam Lolwe oket chenro mag dongruok ma opogore ma inyalo pargo laktar Crispin Mbai. Ber kata nyalo bedo maber mondo mi gavanas mag Lake Region oriwre gi family ka giparo wuoyi ma otegno ni. Okay, mondo mi wane ni waketo ne rapar makare mondo mi wa immortalize owach ka gi jo padri gi family ni ber mondo mi wapar ni to be nitie kata barabara minyalo chake, be nitie kata skunde moko at least kata nitie skul motimo ang'o mochake, be nitie library moro kata resource center minyalo chake. Many of our leaders do not commit themselves to this constitution, so we end up in a situation where we have what the late Professor Kotho Gendo said, that we have constitutions without constitutionalism. People who are ready to live by the constitution. And that is the challenge that we must work on and pressure our leaders to please ensure that we actually implement the constitution. Jotelo mamoko kaachiel kod jogweng' ma Masakla bende paro laktar Mbai kaka ng'ano mane ochung'ne dongruok ma opogore kod siro chenro mag somo. Wabiro kwayo mondo sirikal owuog ayanga mondo bokonwa ni ng'ano otimore higni 20 ka momiyo Mbai nonegi. To bernwa kinyalo yange e piny mangima, e Kenya mangima, nikech no okedo matek ne Kenya mondo mi wabed kod devolution kaka opog gwenge kata kinde ne kaka jopiny winjo kaka resources donjo negi nikech en ema notimo gini. Kuonde ma nyithindo some ne richo nodhi ogeronwa skul, ogeronwa kama iluongo ni Majiwa Primary School. Koro gima duong' mokwongo timo, mokwongo golo fuo kuom ji. And in fact kawuono Masakla waka dikoro wan gi another secondary school, omiyo wan gi late maduong' ahinya kuom wito Mbai bang' higni 20 mokalo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
ripot mar Ali Abich no wadwa wachako kawo yweyo machielo e chenro mar ichwelo kabeneno kabende ote osemolo kama thoth adhineno ka thuolo man godo mar somo moko kuom ote mabende uoronwa kaeri kabende Joash Odhiambo wacho ni ngima ose ng'aure okang'eyo ni bende sirikal ong'eyo kaka pach japiny paro kaluwore ni ok wadhi maber e weche mag uchumi kata kaka nengo ngima oidhe pacho kaero. Kamano Nancy Otieno wacho ni Ramogi TV neno maler e gweng' ma Homa Bay amor kod chenro makmana ni piny owacho nyaka parie ng'at mani piny mogik. Nyaka Ramogi wakawo yweyo kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri, kusali kwa aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nage. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibino. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi. Kajiwo gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Bazenka hatukujaji na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Ramogi FM koma kurekod Malaika Musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chingeso tarika par kod 6 dwe mar 9 higaniendi kochakore okinyi nyaka che. State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jobanjo jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu, Abongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage Down. Jolendo mag Ramogi FM biro keti vikoki gi mor kaka Sasudo, Pata Chimbika. Angaro VIP donjo 1000 VIP 500 regular M6 manobel kanyo Mama Jackie bako blato. Enigni prario Ramogi FM osebedo kakuza talanta kumano Mapek nyasi biro live Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV. Machiegni kendo obila ma Migori onego achije 3 mag kuo ka 3 mamoko osemaki e kinde mar apedha madhi nyime sani ne kweth jonjore ma osetudi kod kuo mag ang'enge kaunti ma Migori, Kisii kod Homa Bay. Jojuma nigi ler mathoth. Machielo bilo mawuok e bado bilano mar okwach kich e kaunti ma Migori ka otende kod jowetegi mowuok e log tich margi ma Nairobi osebedo ka kora tema pedha ni kwethno ma jonjore ma osetud kod monj kachiel kod kuo ma opogore e kaunti ma Migori, kaunti ma Kisii kachiel kod Homa Bay.
Nyaka sani lipot mawuo kuom jatend obila e kaunti ma Migori Peter Kimani yango ni nyaka ne apedha ni chakre achije adek makuo ma iteno kod kwethne koro obila osego kod lisasi ma onego ka adek kuomgi bedo koro osemaki. We continue tracking them. Juzi tu walikuwa wavamie mfanyabiashara moja mashuhuri hapa Migori town, kini wakati na sisi tukaweka ambush. Kimani wacho ni obila mando spiruka koro luo kwethne e otieno matarika 13 ne oluwa adek kuomgi ka ukumgi gwego mag Isebania nyaka bomano ma Sonika e kaunti no ma Kisii kama obila ne ochielogi kod magina magweto ngimagi bang' bedo kod rakruok ma okawo kinde malo dakika 20. Walikuwa na nia kufanya uhalifu pale Suneka, wakawa waylaid, exchange of fire. Watatu kati ya hao wahalifu waliweza kupigwa risasi. Kimani wacho ni kuom achiji adek manonegigi, achiel kuomgi en jayalo moro mantie kod kanisa e gwego mag Isebania. Mmoja wa wale waliuawa anaitwa Pastor Ibrahim Chacha. Yeye ni pastor, anahubiri katika hilo kanisa, lakini ni mhalifu mkuu. Jatend obila ne wacho ni achiji adek bende koro sendhigo ne gindhie chakruok mar jumani bang'e do maling'ling kama be ne gido bund achiel mano ma pistol ka achiel kod lisasi maro 58. Waliweza kuelezana mahali hiyo bunduki inafichwa, na ndipo tuliweza kwenda na bunduki moja pistol aina ya Seska na risasi 58. Bende lipot mawuok kuom obila yango ni kwethni ma jonjore osetudi kod kuo ma opogore opogore kampuni machiegni e gwego mag Meuru e subkonto Manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho geto manyo thuolo mag tije e meli maringe pinje ma oko ne rowere tanda wuoya mani kod lony e tije mopogore mitimo e meli bang' yudo tiegruok. To ka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja Okoleronwa ma en bang' yangore ni kind rowere 6,900 manyocha oyudo tiegruok e pacho ka 3,000 kende ema ne oyudo tich. Jatend migawo mar mwandu manie lowo to kod yuto mag nam Salim Mvurya ne otimo limbe kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy kuma itime tiegruok mag tije mopogore mitayo ei nam. Kae ne oyango ni pinje mathoth sani oketo maino e tije mitayo ei meli maringe nam, omiyo dwaro nitiere mar piny Kenya bende kawo ng'ala manyime mar tiego rowere kendo manyonegi tije makamago. We have 1.9 million seafarers globally, but Kenya has only 3,000 seafarers who have now been able to onboard ships. So we still have 3,900 because we had trained 6,900. So we have 3,900 seafarers who are at home, and we are engaging international shipping lines so that we can find them jobs. Jatelono ne ochopo mar rango chenro manyien mag lony michantime kar tiegruogno mabiro muonyo omenda maromo shillings bilion 19.8 ne okoni achiel kuom gigo magirango matut en chiwo tiegruok mag weche mag arita e dier nam. Bandari Maritime Academy will be doing the Marine Survival Training Center. This financial year, 550 million has already been allocated. Procurement process is being concluded, and very soon we should be able to do groundbreaking for the construction of the Marine Survival Training Center. Komachielo, riwruoge mokelo kanyakla rowere matiegore lony mopogore mag yuto manie nam midendo ni Blue Economy Innovation ne bende josidho ayanga chenro margi. Chenro maduong' magitimo en rango kaka ginyalo rakore gi midhieche mokwako sekta no. Wawach kata Western Kenya, Lake Victoria to be specific, o contribute 80% mar rech michamo Kenya. To kirango Mombasa ka yuto no kosebedo maber. Iyudo ka jomani sekta mar wach mar rech, fishing boats gionge kodo mabeyo manyalo dhi deep sea mondo giyud rech maber. Mano shida mokwongo. Shida mar ariyo, gionge chirni mabeyo manyalo chulo pesa. Shida mar adek, iyudo ka wach madhier miyo kata ka gin kod rech kethre nikech gionge kod refrigeration. Aye mogik ten policies. Iyudo ka sirkal
nitie taxes mobedo omed mang'eny, koro miyo ohala bendo osebedo kod shida. Mambo ya climate change na mambo ya cyber security. Hii yote ni kutafuta opportunities za kazi kwa vijana wetu. Manake uchumi samawati tumeona iko na opportunities nyingi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawawuok Mombasa wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama sirikand kaunti no okinyima kawuono noyango ikruok magiseketo mar rakruok gi midhiero minyalo kel kod koth mar El Nino. Kane loso kinde yango chenro makamano, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni osendiko jopiny kata osendiko piny gwenge mahinyo yudo ula mapek, kowacho ni tend kaunti biro neno ni jodak duto oket kama ber kapok kodhe madongo ochakore. First clap, please. And the plan is now officially unveiled. This is why we are here today, to launch. No government can sustain this response on their own. And that is why we must have a robust resource mobilization plan, so that we reach out to our partners, to as many people as possible to help us during this season, so that even after the El Nino, we don't come out and all we can do within the financial year is only to respond to the effects of El Nino and not do any other programs. El Nino will actually uproot even trees. It will cause the blackout everywhere in this county and in the entire, possibly the region. The El Nino effects will make the lake to swell and also rivers also to swell. So it is coming. So let us prepared to act swiftly when we are being called upon. We plan as communications to go on radio, to communicate with our local radio stations and even the national radio stations. I'm sure the national government will also be doing its part where communications is concerned, and we'll just be replicating the same down here just to ensure that our people are well informed and they are ready. Skund Primar Marai Kanyaika mayudore e ward ma Kolwa Central e sub-county ma Kisumu East odhialo jopuonjregi mane opiem tuke mopogore kamoting'o piem mag wende kod sinema kaachiel kod piem e opich agoko kendo loyo midila mopogore ne skundno. Kane giloso kod Ramogi TV ne giyango ni skundno osebedo ka timo maber chakre somo nyaka tuke madhi oko kame piem wende maigani ne giyombo kendo chopo nyaka nyim jatend piny William Ruto mar more kod wendegi. Kabende kata penj mar KCP mahiga mokalo ne gikalo maber, kata kamano rem to pod skundno ni godo. Wasebet ka watimo maber, yes, to wan kod so many challenges. Classrooms wa oku beyo sana. One in town, lakini okwachal kaka jok mani town kechu what we have as our classrooms. Koro ne kwayo na ni jok madi konywa kaka school ubi mondo wager rae. Kundwa sani wantiere gi a population of almost 1,000. Kitchen wadwaro kod subsidy mar chiemo ma nyithindo chamo mondo parents obed gi yot, makata ka parent ochulo siling 20 to nyathi chamo chiemo ma quality. Mar ariyo manyalo wacho en sanitation facilities. Namba ma wan go mar 1,000 no dwaro so many toilets kaluwore gi standards mag health. CBC en interactive learning, waketo nyithindo gi machiegni kodwa, japuonj bedo osiep nyathi. Kibedo osiep nyathi ma okirido ne gi ngima ahinya, ibro neno gik mopogore kuom nyathi during games, during PE, nikech watimo activities mang'eny mag CBC. Kichako gi kanyo kineno nyathi manyalo timo gimoro, you focus on that. Ijiwo nyathini, inyise ni onyalo, kendo imiye time, imiye saa, imiye opportunity mar timo gino. Ka ng'ato timo timbe maundu, ng'ani onego jonyuolga, okaw mwanduwa
otigo mwandu wa piny nyan mare. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Inokete gik matimre, gigi dhi timre nyaka chieng' man. Ich lach. Kachakre dwe mabiro, to pesa no medre ne matin. To adiera e taya e mudho. Jononro odone maber moyudo gimoro amora man ka. Be ibiro ng'ad bura e yo makare. An iluonga na Chieng', tineno ot mantie kae. Man odwa. Ratiro ma obudho e wi Nam Sinema mana Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Unga nyororo, kwa ugali moto, keto kwa masonko, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama sio Raha Premium. An Bahati, neging'ea ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi Raha Premium. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machiegni pau tuke mag chapa dimba ochomo kaunti Manyamira, Kisumu, Homa Bay kod Migori e final mag gwenge Manyanza. Finals go oywayo tiba 16 mawuok e counties go 8 manyiri, 8 mag yawuoyi. Jogo mabiro loyo finals go biro riwore kod timbe manoloyo finals mag Kisii kod Siaya gi kod dira mokadho e tuke mag inter-county playoffs ma ibiro bago juma manyien kapok gidhi e finals mag regionals e kind tarik 30 dwe mar 9 kod 1 dwe mar 10 e alap ma Mamboleo e boma ma Kisumu.
Ramogi dakika 47 tok saa achiel imatego weche manyien mag ichwelo. Warom kendo e chenro mar oimore kama bende bago twak ewi kaka oganda nyalo temo dak ei piny matekni. Kao kamano warom kende kindego nyinga Simfros Okinda, jaloko maro kindegi duto Elizabeth Otieno. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription.